సిరీస్ కంటిన్యూ చేద్దాం. మీరు చేయాల్సిందంతా క్వశ్చన్ రీడ్ చేసిన తర్వాత మీ ఆప్షన్ ఏంటి అని కామెంట్లో పెట్టాలి. అలానే ఇన్ కేస్ మీకు ఎవరైనా తెలుసుంటే హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు కానీ టెస్ట్ సిరీస్కి కన్నా పే చేయలేరు అంటే వాళ్ళకి కూడా సజెస్ట్ చేయండి. మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇష్టమైతే లైక్ చేయండి. ఓకే, విల్ స్టార్ట్ విత్ ద క్వశ్చన్. Which of the following was not one of the trading settlements established by the French in India during 17th century? 17th centuryలో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ ట్రేడింగ్ సెంటర్ ఏది కాదు. ఏది అనేది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసి ఉండాలి. మచిలీపట్నం ఎస్, పాండిచ్చేరి అదే వాళ్ళ మెయిన్ సెంటర్, చంద్రనగర్ వెస్ట్ బెంగాల్లో వాళ్ళు అదే ఫౌండ్ చేశారు, రైట్. సో మిగిలింది సూరత్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ట్రేడ్ సెంటర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే, who were the two major competitors of East India Company in 17th century leading to change in company policies? సో కంపెనీ పాలసీస్ చేంజ్ చేసుకున్నారు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఎవరు కాంపిటీషన్లో ఉన్నారు అప్పుడు? సో పోర్చుగీస్ అండ్ డచ్, ఫ్రెంచ్ డచ్, మరాఠా ద ఫ్రెంచ్, పోర్చుగీస్ అండ్ మరాఠాస్. సో మీ ఆన్సర్ ఏంటి? కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడే పాస్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూస్తే ద ఫ్రెంచ్ అండ్ ద డచ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ వాజ్ ద ప్రైమరీ రీజన్ బిహైండ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీస్ పీస్ఫుల్ ట్రేడ్ పాలసీ డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ డికేడ్ ఆఫ్ ఎ 17th century? ఆల్రెడీ 17th centuryలో వాళ్ళ ట్రేడ్ పాలసీ చేంజ్ అయింది. థామస్ రో మేము ముందుగానే సాల్వ్ చేసాము ఒక బిట్. ఏంటంటే థామస్ రో ఏం చెప్పాడు, పీస్ఫుల్గా చేయండి, మనకు మిలిటరీ వద్దు అని. కానీ 17th centuryలో అంత పాలసీ చేంజ్ అయిపోయింది. దానికి ఏం రీజన్ అని? ఓకే, ఆప్షన్ ఏ, ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ద మరాఠాస్, ద రైజ్ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ కాంపిటీషన్, hostilities with Aurangzeb and Marathas, internal disputes within the company. So is the answer? Comment. So the right answer is, so hostilities with Aurangzeb and Marathas. Okay. So which of the following, which French trading settlement was established in 1673? అంటే 17th centuryలో. ఓకే, సో ఏది? మచిలీపట్నం స్టార్టింగ్లోనే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. పాండిచ్చేరి, కరైకల్, మాహే, ఏది? సో ఇట్ ఈస్, కామెంట్, ఇట్స్ పాండిచ్చేరి. ఓకే, 17th centuryలో, దట్ టు 1673లో. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, who granted the East India Company the right to make war and peace with non-Christian people? సో నాన్ క్రిస్టియన్ పీపుల్తో మీరు వార్ చేసుకోవచ్చు అని ఎవరు గ్రాంట్ చేశారు? ఆల్రెడీ క్రోమ్వెల్ని ఒకసారి చూసాం. ఎందుకు చూసాము? చార్ల్స్ టూని చూసాము. ఎందుకు చూసాము? మీరు కామెంట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు చార్ల్స్ 1, జేమ్స్ 2 వీళ్ళు కూడా ఆప్షన్లో ఉన్నారు. సో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఎవరు నాన్ క్రిస్టియన్స్తో ఫైట్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు? ఇట్ ఈస్ జేమ్స్ 2. సో చార్ల్స్ 2 ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, క్రోమ్వెల్ ఎందుకు, అండ్ ఇప్పుడు జేమ్స్ ఆల్రెడీ తెలిసింది. జేమ్స్ నాన్ క్రిస్టియన్స్తో యుద్ధాలు చేయొచ్చు అని చెప్పాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇయర్స్ మీకు గుర్తు లేకపోతే ఈ క్వశ్చన్స్ వదిలేయండి, కానీ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నోట్. ఇన్ విచ్ ఇయర్ డిడ్ ద ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఫేస్ సీరియస్ అపోజిషన్ అట్ హోమ్ డ్యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ కంపెనీ కాల్డ్ ద ఇంగ్లీష్ కంపెనీ ట్రేడింగ్ టు ద ఈస్ట్ ఇండీస్? ఏ ఇయర్లో వాళ్ళకి అగేన్స్ట్గా అయింది? ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి మన ద ఇంగ్లీష్ కంపెనీ ట్రేడింగ్ టు ఈస్ట్ ఇండీస్. ఈస్ట్ ఇండీస్ అంటే ఇండోనేషియా సైడ్ కదా, ఇవన్నిటికీ ఫైట్ అయింది. ఏ ఇయర్ అది? సో ఏ ఇయర్? ఇట్స్ 17th century మోస్ట్లీ. ఓకే, సో 1698 రిమెంబర్ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ఇన్ 18th century చూద్దాము. సో ఫస్ట్ థింగ్, విచ్ మొఘల్ ఎంపరర్ కాంక్వెస్ట్ resulted in occupation of Golconda in 1687? ఏ మొఘల్ రూలరు ఆక్యుపై చేశారు గోల్కొండని? ఇట్ ఈస్ అక్బర్ ఆర్ జహాంగీర్ ఆర్ ఔరంగజేబ్ ఆర్ షాజహాన్. మీ ఆప్షన్? ఇట్ ఈస్ ఔరంగజేబ్. సో అక్బర్ చాలా ముందుగా వచ్చారు, తర్వాత జహాంగీర్ ఎప్పుడు? థామస్ రో వచ్చినప్పుడు. ఇప్పుడు మిగిలింది ఔరంగజేబ్. ఓకే,
వాట్ వాజ్ ద కీ ఫీచర్ ఆఫ్ టెక్స్టైల్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా, పర్టికులర్లీ ఆంధ్ర ఇక్కడ, డ్యూరింగ్ 18th century? ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి టెక్స్టైల్స్కి? దే ఆర్ ప్రైమరీలీ ఎక్స్పోర్టెడ్ టు అమెరికాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళ. ఆంధ్ర టెక్స్టైల్స్ వర్ హైలీ పాపులర్ ఇన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా అండ్ యూరోప్. చాలా పాపులర్ ఉండేది. ఓన్లీ లోకల్ కన్జంప్షన్ వాజ్ ప్రియారిటైజ్డ్. లోకల్ కన్జంప్షన్కి మాత్రమే మనం చేసుకున్నాము. లేదు. ఆప్షన్ డి, ద టెక్స్టైల్ వర్ మెయిన్లీ మేడ్ ఆఫ్ సిల్క్. ఓకే, అవునా? సిల్క్ అనే కాదు. సో ఇప్పుడు చూస్తే మనము ఆప్షన్ బి, ఆంధ్ర టెక్స్టైల్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో చాలా ఫేమస్, ఈవెన్ యూరోప్లో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ యూరోపియన్ కంట్రీ వర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ పర్చేసింగ్ టెక్స్టైల్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర డ్యూరింగ్ 18th century? ఏ యూరోపియన్ కంట్రీస్ పర్చేస్ చేసేవి? ఆప్షన్ ఏ, స్పెయిన్, ఇటాలీ అండ్ బెల్జియం. బి, డచ్, ఫ్రెంచ్ అండ్ పోర్చుగీస్. పోర్చుగల్, డెన్మార్క్ అండ్ నార్వే. ఫైనలీ డచ్, స్పానిష్ అండ్ స్వీడిష్. సో ఏది? సో క్రిటికల్గా ఉండొచ్చు, కానీ ఒక్కసారి నేర్చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, రైట్? 18th centuryలో డచ్, ఫ్రెంచ్, పోర్చుగీస్, అందుకే వాళ్ళు ఇండియాకి వచ్చారు. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ వాజ్ ద ప్రైమరీ రీజన్ బిహైండ్ ఇంగ్లాండ్స్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ టెక్స్టైల్ ఇన్ 18th century? ఇంగ్లాండ్ ఇండియన్ టెక్స్టైల్ని ప్రొహిబిట్ చేసింది ఎందుకు? టు ప్రమోట్ లోకల్ టెక్స్టైల్, లోకల్ టెక్స్టైల్ వాళ్ళు ప్రమోట్ చేయడానికి. టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ మొనోపొలీ ఓవర్ ద ఇండియన్ టెక్స్టైల్ ట్రేడ్, ఇండియన్ టెక్స్టైల్ ట్రేడ్ని వాళ్ళు మొనోపొలైజ్ చేయడానికి ప్రొహిబిట్ చేశారు. టు రెడ్యూస్ ఇంపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా నుంచి ఇంపోర్ట్ని తక్కువ చేయాలి అని. టు ఎంకరేజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ కాటన్ ఓవర్ సిల్క్, కాటన్ యూజ్ చేయండి, సిల్క్ వద్దు అని చెప్పడానికి. ఏది? విచ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఎందుకు వాళ్ళు స్టాప్ చేయొచ్చు? ఇట్ ఈస్ టు ప్రమోట్ లోకల్ టెక్స్టైల్, లోకల్ వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలి, వాళ్ళ టెక్స్టైల్, వాళ్ళ ఇండస్ట్రీస్ గ్రో కావాలి. దట్స్ ద రీజన్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ వాజ్ ద వరల్డ్ ఫేమస్ సెంటర్ ఫర్ సింటర్స్ అండ్ పాలంపోర్స్ ఇన్ ఆంధ్ర? వరల్డ్ ఫేమస్ సెంటర్ ఏది ఇవి రెండిటికి? చిన్స్ అండ్ పాలంపోర్స్ ఆంధ్రలో ఏ రీజియన్లో వరల్డ్ ఫేమస్? ఓకే, సో అది మచిలీపట్నమా, శ్రీకాకుళమా, బేగంపుర, లేకపోతే విజయనగరం? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సో ఇట్ ఈస్ మచిలీపట్నం. మచిలీపట్నం అనేది చాలా ఫేమస్. ఎందుకు? మీరు రిమెంబర్ చేసుకోవాలి 2 points, చించెస్ అండ్ పాలంపోర్స్. ఓకే, మచిలీపట్నంలో దొరుకుతాయి. హూ ఆర్ ద ప్రైమరీ అపోనెంట్స్ టు ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇన్ ఆంధ్ర టెక్స్టైల్ ట్రేడ్? ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి ఎవరు అపోజిట్గా ఉండేవాళ్ళు? సో డచ్ అండ్ పోర్చుగీస్, మరాఠాస్ అండ్ మొఘల్స్, ఫ్రెంచ్ అండ్ పోర్చుగీస్, డచ్ అండ్ ఫ్రెంచ్, ఎవరు? సో కామెంట్ చేయండి. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ, డచ్, పోర్చుగీస్. అందుకే వాళ్ళకి యుద్ధాలైంది. ఓకే, సో విచ్ రీజియన్ ఇన్ ఆంధ్ర వాజ్ పర్టికులర్లీ నోన్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ రైస్ ఇన్ అబాండెన్స్? ఏ రీజియన్ చాలా రైస్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఆంధ్రాలో? సో కృష్ణా డెల్టా, కోస్టల్ ఆంధ్ర, నార్దర్న్ సర్కార్, తెలంగాణ. ఏది? ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, నార్దర్న్ సర్కార్. చాలా ఇంపార్టెంట్, నార్దర్న్ సర్కార్లో రైస్ చాలా. ఓకే, వాట్ వాజ్ ద ల్యాండ్ అసెస్మెంట్ ఫర్ ద అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ ఇన్ ద నార్దర్న్ సర్కార్స్ డ్యూరింగ్ 18th century? సో ఏ ల్యాండ్ అసెస్మెంట్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు? సో 1/3 ఆఫ్ ప్రొడ్యూస్ ఇవ్వాలా, 1/4 ఆఫ్ ప్రొడ్యూసా, 1/5, 1/6? ఇట్ ఈస్ 1/5, 5వ ఒక భాగం ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వాట్ వాజ్ ద రోల్ ఆఫ్ మొక్కాస్ ఇన్ జమీందారీ మిలిటరీ సిస్టమ్? మొక్కాస్ రోల్ ఏంటి? సో ఆప్షన్ చూసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ చూపించేశాను. స్టిల్ చూడండి.
దే వర్ కామన్ సోల్జర్స్ పేడ్ ఇన్ క్యాష్. వాళ్ళు సోల్జర్సా? దే వర్ మిలిటరీ టెనాన్స్ పేడ్ విత్ ల్యాండ్ గ్రాంట్స్. క్యాష్ కాదు, ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ మిలిటరీ వాళ్ళకి. ఓకే. దే వర్ ద హైయెస్ట్ ర్యాంకింగ్ ఆఫీసర్స్. దే వర్ సివిలియన్ హైర్డ్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డ్యూటీస్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ మిలిటరీ అని రెండు ఉన్నాయి, సోల్జర్ మిలిటరీ. సో అందులో ఒకటి క్యాష్, ఒకటి ల్యాండ్ గ్రాంట్. ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, ల్యాండ్ గ్రాంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే, విచ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద సర్కార్ గివెన్ వాజ్ పర్టికులర్లీ వెల్ డెవలప్డ్ డ్యూరింగ్ 18th century. ఏ ఇండస్ట్రీ డెవలప్ అయింది సర్కార్లో, నార్దర్న్ సర్కార్? ఒకటి, అది ఫేమస్ ఫర్ రైస్, వి ఆల్రెడీ నో. నెక్స్ట్, టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ, షిప్ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీ, ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ, అగ్రికల్చరల్ ఇండస్ట్రీ. ఏది అయి ఉండొచ్చు? అట్ ఈస్ షిప్ బిల్డింగ్. సో నార్దర్న్ సర్కార్లో తర్వాత అయింది ఏంటి? షిప్ బిల్డింగ్. ఫస్ట్ రైస్ ఫేమస్, దెన్ ఇట్ బికమ్ షిప్ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీ ఫేమస్. ఓకే, we'll see this. Which district in Andhra Pradesh saw significant resistance from the zamindars of Gumsur and Parlakimedi against the East India Company? A district. It is Vizag or Ganjam or Rayalaseema or Coastal Andhra. So inkosa chadukondi question. Which district in Andhra Pradesh saw significant resistance from zamindars of Gumsur and Parlakimedi against East India Company? ఏ రీజియన్లో జమీందార్స్ అగెన్స్ట్గా ఉన్నారు? సో ఆప్షన్ గంజం. ఓకే, ఇంపార్టెంట్, గంజం. Who was the Raja of Vijayanagaram who allied with Colonel Ford and expelled the French from Vizag, Rajamandri and Machilipatnam? ఏ రాజా ఆఫ్ విజయనగర్ ఫ్రెంచ్ని తరిమేశారు ఇక్కడ నుంచి? వైజాగ్, రాజమండ్రి అండ్ మచిలీపట్నం. ఏ రాజు? సీతారామరాజు, ఆనంద గజపతి రాజు, నారాయణ బాబు, విజయరామరాజు. సో ఎవరు? చదువుంటారు, గుర్తు తెచ్చుకోండి. పాజ్ చేసి గుర్తు తెచ్చుకోండి, తర్వాత యూ కెన్ కామెంట్. సో ఇట్ ఈస్ ఆనంద గజపతి రాజు. ఓకే. సో నెక్స్ట్, ఇన్ 1794 ద రాజా ఆఫ్ విజయనగరం, Vijayaramaraju, was defeated by East India Company. At which location? East India Company defeat చేసింది ఎవరిని? విజయరామరాజు. ఈ బిలాంగ్ టు రాజా ఆఫ్ విజయనగరం. సో ఏ ప్లేస్లో? పద్మనాభం, మక్కువ, మూన్లపాడు, కర్నూలు. ఎక్కడ డిఫీట్ చేసింది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ? ఇట్ ఈస్ పద్మనాభం. ఓకే. విచ్ డిస్ట్రిక్ట్ saw the emergence of a revolt by tribal people of Gulukonda between 1845 to 1848? ఓకే, ఆ టైంలో ఒక ట్రైబల్ మూమెంట్ అయింది ఎక్కడ? గులుగొండ. సో విచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఈజ్ దాట్? గులుగొండ ట్రైబ్స్ ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు? ఓకే, రాయలసీమ, గంజం. ఆల్రెడీ గంజం ఎందుకు చదువుకున్నాము? కామెంట్, ఎందుకు చూసుకున్నాము? వైజాగ్ ఆర్ కర్నూలు? వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్? ఇట్ ఈస్ వైజాగ్. సో గులుగొండ పీపుల్ ఎక్కడొస్తారు? వైజాగ్, గులుగొండ. ఓకే. నెక్స్ట్, what was the major cause of a resistance by the polygars in Rayalaseema against the British rule in early 19th century? Polygars in Rayalaseema ఎందుకు రెసిస్ట్ చేశారు? ఆప్షన్స్ ఆర్ డిమాండ్స్ ఫర్ లోకల్ అథారిటీ ఆర్ అటానమీ. లోకల్ అటానమీ కావాల్సి ఉండే, refusal to pay land revenue
ఆర్ పెష్కుష్. ఓకే, ల్యాండ్ రెవెన్యూ చేయం, మేము పే చేయం. అపోజిషన్ టు బ్రిటిష్ ట్రేడ్ పాలసీ, వాళ్ళ ట్రేడ్ పాలసీ నచ్చలేదు. రివోల్ట్స్ అగెయిన్స్ట్ ఫోర్స్డ్ ట్యాక్సేషన్, ఆ ఫోర్స్ ట్యాక్సేషన్ ఉంది కదా, ట్యాక్స్ పే చేయము అని. సో వాట్ వాజ్ ద ఆన్సర్? సో ఆన్సర్ ఈస్ refusal to pay land revenue or Peshkost. Okay, this is very important. In 1800, how many polygars in Rayalaseema resisted the British authority under థామస్ మున్రో? సో ఆ టైంలో ఉండేది ఎవరు అంటే థామస్ మున్రో, అది కూడా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. 1800లో. ఓకే, హౌ మెనీ పాలిగార్స్, ఇది గుర్తు లేకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, బట్ జస్ట్ ఫర్ దిస్ థామస్ మున్రో యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, so it is around 80 polygars. Next, in which year did the East India Company introduce the permanent settlement system in Vijayanagaram Zamindari? So permanent settlement system ఏ ఇయర్లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు ఇక్కడ విజయనగరం జమీందారీలో? సో ఇట్ ఇస్ ఆప్షన్ 1793, 1800, 1802, 1820. ఆప్షన్ ఇది కరెక్ట్. So it is 1802. Okay. So the next question is, who was the Diwan of Vijayanagaram during the reign of Raja Vijayaramaraju, known for his corrupt administration? Vijayaramaraju was doing corrupt administration. అప్పుడు దివాన్ ఎవరు అక్కడ? సీతారామరాజు, థామస్ మున్రో, నారాయణ బాబు, ఆనంద గజపతి రాజు. సో ఇట్ ఇస్ సీతారామరాజు. ఓకే, ఆయన అక్కడ ఉన్నారు దివాన్గా. ఫైన్. విచ్ పాలిగార్ లెడ్ టు అ రివోల్ట్ ఇన్ కర్నూల్ డిస్ట్రిక్ట్ అగేన్స్ట్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అటాకింగ్ ట్రెజరీ ఆఫ్ కోయల్కుంట్ల ఇన్ 1846? ఎవరు అటాక్ చేశారు? ఓకే, ఇక్కడ కోయల్కుంట్ల కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్లో. విచ్ పాలిగార్? పాలిగార్ నరసింహారెడ్డి, మొక్కంసరాజు, గజపతి రాజు, రాచవర్ రాజు. సో ఎవరు? సో ఇట్ ఈస్ పాలిగార్ నరసింహారెడ్డి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ వాజ్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ 1857 రివోల్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్? ఏమైంది అందువల్ల 1857 రివోల్ట్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏం ఇంపాక్ట్ పడింది? ఇట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఇండియా. ఓ, బ్రిటిష్ రూల్ మొత్తానికి ఎండ్ అయిపోయిందా? ద రెబిలియన్ వాజ్ ఈజీలీ సప్రెస్డ్ విత్ లిమిటెడ్ రీజనల్ ఎఫెక్ట్. సో దాన్ని ఈజీగా సప్రెస్ చేశారు. మేజర్ అప్రైజింగ్స్ ఇన్ కోస్టల్ ఆంధ్ర లెడ్ టు ఇండిపెండెన్స్. సో కోస్టల్ ఆంధ్రాలో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. ఇట్ లెడ్ టు ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సపరేట్ ఆంధ్ర కింగ్డమ్ వచ్చిందా? సో ఏది రైట్ ఆన్సర్? సో 1857 నుంచి ద రెబిలియన్ వాజ్ ఈజీగా సప్రెస్ చేసేసారు విత్ లిమిటెడ్ రీజనల్ ఎఫెక్ట్. సో అదే ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్, which of the following areas in Andhra was constituted as separate district under the East India Company's administration in 1800? ఒక సపరేట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏది ఫామ్ అయింది? అనంతపూర్. ఓకే, ఎప్పుడు 1800లో అనంతపూర్. ఓకే. Who was the principal collector for Rayalaseema area when it was constituted by East India Company? రాయలసీమని కాన్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎవరు అక్కడ ప్రిన్సిపల్ కలెక్టర్ ఉన్నారు? రాబర్ట్ క్లైవ్, థామస్ మున్రో, వారన్ హాస్టింగ్ అండ్ జాన్ క్లెండన్. హూ ఇస్ దట్? ఇట్ ఈస్ థామస్ మున్రో. సో 1800 ఆల్రెడీ మనం చూసాము. 1800లో ఎవరు ఉన్నారు? థామస్ మున్రో ఉన్నారు. సో దట్స్ హౌ. క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, ఆన్సర్కి తక్కువ పాయింట్స్ ఉంటాయి. సో ఒకసారి మీరు నోట్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Under the Raithwari system introduced in Rayalaseema, the revenue was collected directly from, సో ఎవరి దగ్గర నుంచి రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు? జమీందార్సా, విలేజ్ హెడ్మ్యానా, ల్యాండ్ ఓనర్స్ ఆర్ రైట్సా ఆర్ ల్యాండ్ లాట్సా? సో రైతువారి ఫ్రమ్ రైట్స్ కదా. సో ఇట్ షుడ్ బి ఆప్షన్ సి.
విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ అ మేజర్ ఫ్లా ఇన్ రైతువారీ సిస్టమ్ ఇన్ ఆంధ్ర డ్యూరింగ్ కంపెనీస్ రూల్? అక్కడ ఏమి ప్రాబ్లం ఉన్నింది? ల్యాక్ ఆఫ్ టాక్సేషన్, ఓవర్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఎ రెవెన్యూ అండ్ ఇంప్రాపర్ ల్యాండ్ సర్వేస్, కరప్షన్ ఆఫ్ ఎ బ్రిటిష్ కలెక్టర్స్ ఆర్ అబాండ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ పేమెంట్. సో ఏది ప్రాబ్లం అయింది ఇక్కడ? సో ఇక్కడ ఓవర్ అసెస్మెంట్, తర్వాత ఇంప్రాపర్గా సర్వే చేశారు, అదే ప్రాబ్లం అయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ డిడ్ నాట్ మెయింటైన్ ఎనీ సిగ్నిఫికెంట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ దోస్ ఆన్ విచ్ రివర్? ఒక్క రివర్లో వాళ్ళు ఇరిగేషన్ చేశారు, ఈ ఉన్న 4 రివర్స్లో. మిగతా ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు ఇరిగేషన్ ప్లాన్ చేయలేదు. ఏ రివర్కి వాళ్ళు ప్లాన్ చేశారు? నర్మదా, తాపి, గోదావరి, కృష్ణ, యమున, గంగా, కావేరి, మహానది. ఏ రివర్కి చేశారు? సో ఆప్షన్ మీరు కామెంట్ చేయండి, తర్వాత నేను చెప్తాను. ఓకే, సో ద ఆన్సర్ ఈస్ గోదావరి, కృష్ణకి చేశారు. ఓకే, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ గోదావరి, కృష్ణ. Which region of Andhra suffered from severe famine during period of 1809 to 1807 under British rule? ఈ పీరియడ్లో ఒక ఆంధ్ర రీజన్ చాలా ఫమైన్ని సఫర్ చేసింది. సో ఏ రీజన్ అది? రాయలసీమ, కోస్టల్ ఆంధ్ర, తెలంగాణ, గుంటూరు. దట్ ఈస్ కోస్టల్ ఆంధ్ర. కోస్టల్ ఆంధ్రాలో దే ఫేస్డ్ ఫమైన్, చాలా ఇంపార్టెంట్. The decline of the textile industry in Andhra during British period was primarily due to. సో బ్రిటిష్ టైంలో టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ మొత్తంగా పడిపోయింది. ఎందుకంటే పువర్ వర్క్మ్యాన్షిప్ ఆఫ్ లోకల్ ఆర్టిషన్స్. లోకల్ పీపులే బాగా వర్క్ చేయలేదు. డోంట్ నో. ఆప్షన్ బి, కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ అ మషిన్ మేడ్ బ్రిటిష్ ఫ్యాబ్రిక్. మషిన్ మేడ్ బ్రిటిష్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇంకా మనకి ప్రాబ్లం వచ్చింది. ల్యాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్, ఎక్సెసివ్ ఎక్స్పోర్ట్ టారిఫ్స్. సో ఏది రైట్ ఆన్సర్? కామెంట్ చేస్తారా? ఓకే, ఆప్షన్ కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ మషిన్ మేడ్ బ్రిటిష్ ఫ్యాబ్రిక్. వాళ్ళు మషిన్ నుంచి తెస్తున్నారు, మనం ఆల్రెడీ హ్యాండ్ మేడ్ చేస్తున్నాము. సో అక్కడ కాంపిటీషన్ తట్టుకోలేకపోయాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్రాఫ్ట్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర గెయిన్ ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నిషన్ అట్ లండన్ ఎగ్జిబిషన్ ఆఫ్ 1851? ఆంధ్ర ఒక క్రాఫ్ట్ వరల్డ్గా ఫేమస్ అయిపోయింది, ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నిషన్ వచ్చింది. ఎప్పుడు? 1851లో లండన్ ఎగ్జిబిషన్లో. ఏదది? కార్పెట్స్ ఆఫ్ ఏలూరు, సిల్క్ టెక్స్టైల్స్ ఆఫ్ మచిలీపట్నం, హ్యాండీక్రాఫ్ట్ ఆఫ్ కర్నూల్ ఆర్ వుడెన్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఆఫ్ శ్రీకాకుళం. ఏది అంత ఫేమస్ అయింది? ఇట్ ఈస్ కార్పెట్స్ ఆఫ్ ఏలూరు. ఓకే, ఏలూరులో చేసే కార్పెట్ చాలా ఫేమస్ అయింది. Fine. Next question. What was one of the main reasons for decline of handicraft industry under company rule? ఏది ఒక మెయిన్ రీజన్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్ డిక్లైన్ అవ్వడానికి? టెక్స్టైల్ అవ్వడానికి రీజన్ వచ్చేసి బ్రిటిష్ మషిన్ మేడ్ ఫ్యాబ్రిక్స్. అట్లా హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్కి ఆప్షన్ ఈ ఎక్సెసివ్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్, ఆప్షన్ బి కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ cheap European goods and lack of support of local industries, over taxation on craftsmen or decline in domestic demand. So ఏది రీజన్ అయింది? సో ఇట్ ఈస్ కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ చీప్ యూరోపియన్ గూడ్స్, ల్యాక్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ లోకల్ ఇండస్ట్రీస్. ఇది రీజన్. ఓకే, సో ఇన్ 19th century what was the primary goal of the education initiatives అండర్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇన్ ఆంధ్ర? ఎందుకు వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ తెచ్చారు? ఏం వాళ్ళ గోల్ ఏంటి? సో టు ప్రమోట్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆపర్చునిటీ, టు ప్రమోట్ క్రిస్టియన్ మిషనరీ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్ స్కూల్స్ ఫర్ రూరల్ పీపుల్. ఎందుకు చేశారు? ఎందుకంటే ఆప్షన్ కామెంట్ చేస్తారా? సో ఆప్షన్ సి, టు ప్రమోట్ క్రిస్టియన్ మిషనరీ ఎడ్యుకేషన్. సో ఈజీగా అవుతుంది కన్వర్షన్ కూడా తర్వాత. క్రిస్టియన్ మిషనరీ ఎడ్యుకేషన్. So which of the following was one of the demand made by the Madras Native Association in 1852 address grievance during the British rule? So which of the following is the demands made by Madras Association, Native Association in 1852 address grievance during the British rule?
ఏది డిమాండ్? అబాలిషన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ మోర్ బ్రిటిష్ అఫీషియల్స్, అవునా? ఈక్వల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ నేటివ్స్ ఇన్ గవర్నర్ కౌన్సిల్ ఆర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ట్యాక్సెస్, ఎందుకు డిమాండ్ చేశారు? సో ఆప్షన్ సి, ఈక్వల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ నేటివ్స్ ఇన్ గవర్నర్స్ కౌన్సిల్. ఓకే, మాకు కూడా నేటివ్స్ కూడా మీరు ఈక్వల్గా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వండి. ఫైన్. Which one of the following was the main agricultural problem faced by the people of Andhra under British East India Company rule? ఏ అగ్రికల్చరల్ ప్రాబ్లం చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది? ల్యాక్ ఆఫ్ క్రాప్ రొటేషన్ మెథడ్స్, ఇరిగేషన్ నెగ్లెక్ట్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ ఫమైన్స్, ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ క్రాప్స్, ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్యాష్ క్రాప్స్. ఏది? సో ఆప్షన్ ఈస్ ఇరిగేషన్ నెగ్లెక్ట్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ ఫమైన్స్. ఫమైన్స్ ఆల్రెడీ ఒకటి చూసాం మనం 1805 to 7లో. ఎక్కడ చూసాము? కోస్టల్ ఆంధ్ర. సో అదే రీజన్ ఇక్కడ కూడా, ఇరిగేషన్ ప్రాపర్గా లేదు. సో ఇరిగేషన్ ఏ రివర్స్ పైన ఇచ్చారు వాళ్ళు? కృష్ణ అండ్ గోదావరి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే, హూ వాజ్ సర్ థామస్ మున్రో? ఎవరు ఆయన? అప్పటి నుంచి 1800లో మాట్లాడుతున్నాము. థామస్ మున్రో, famous British historian, governor of Madras and reformer in British India, the prominent leader of Indian independence movement, British engineer known for his work in Godavari river. He is governor of Madras. Okay, so in which year did Sir Thomas Munro join the service? ఏ ఇయర్లో మనం అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాము? సో ఇట్ ఇస్ 1780లో జాయిన్ అయ్యారు. ఈవెన్ 1800స్లో కూడా ఈ వాజ్ దేర్. ఓకే, 1780లో జాయిన్ అయ్యారు. సో 1780 నుంచి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఇట్స్ థామస్ మున్రో. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ద మెయిన్ ఫోకస్ ఆఫ్ సర్ థామస్ మున్రో వర్క్ డ్యూరింగ్ ఈజ్ టెన్యూర్ యాజ్ ద కలెక్టర్ ఆఫ్ బారామహల్? సో ఆయన మెయిన్ ఫోకస్ దేనిపైన ఉంది? ఎడ్యుకేషన్ రిఫార్మ్స్, ఇంట్రొడ్యూసింగ్ రైతువారీ సిస్టమ్, ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ అండ్ క్యానల్స్, ఆర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. దేనిపైన ఫోకస్ చేశారు? ఆప్షన్ ఎస్, రైతువారీ సిస్టమ్. సో రైతువారీ సిస్టమ్ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? సర్ థామస్ మున్రో. ఓకే, థామస్ మున్రో. ఫైన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సర్ థామస్ మున్రో ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ సీడెడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ రాయలసీమ? వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి? ఎస్టాబ్లిషింగ్ మిలిటరీ కంట్రోల్, subduing the polygars and restoring law and order, promoting religious tolerance, opening new trade routes. ఏది చేశారు రాయలసీమ ఏరియాలో వాళ్ళు? ఓకే, ఏం చేశారు? సో ఆప్షన్ ఈస్ సబ్డ్యూరింగ్ ద పాలిగార్స్ అండ్ రిస్టోరింగ్ లా అండ్ ఆర్డర్. అక్కడ పాలిగార్ని సప్రెస్ చేశారు. ఓకే, ఇక్కడ రాయలసీమలో. ఫైన్. విచ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్టెడ్ డిడ్ సర్ థామస్ మున్రో ఇంట్రొడ్యూస్? ఆల్రెడీ చూసాము. ఏది సర్ థామస్ మున్రో ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు? ఈజీ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ రైతువారీ సిస్టమ్. వాట్ వాజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ థామస్ మున్రోస్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ రిఫార్మ్ ఇన్ సీడెడ్ డిస్ట్రిక్ట్? ఏది ప్రాబ్లం అయింది ఆర్ ఇంపాక్ట్? ఇట్ లెడ్ టు డిక్లైన్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్. అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షనే తక్కువైపోయింది. ఇట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ బర్డన్ ఆన్ పెసెంట్. ట్యాక్స్ బర్డన్ అనేది ఫార్మర్స్ పైన రెడ్యూస్ అయిందంట, అవునా? ఇట్ కాస్ట్ వైడ్ స్ప్రెడ్ అన్రెస్ట్ అమాంగ్ ల్యాండ్ ఓనర్స్. సో ల్యాండ్ ఓనర్స్కి ప్రాబ్లం అయింది. ఇట్ వాజ్ క్రిటిసైజ్డ్ ఫర్ బీయింగ్ ఓవర్లీ కాంప్లెక్స్. ఇది చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉన్నింది. సో ఏది ప్రాబ్లం? సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, రిజల్టెడ్ ఇన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ బర్డన్ ఇన్ పెజెంట్స్. సో కొంచెం మంచి అయ్యింది, కొంచెం. ఓకే, వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ కమిషన్ దట్ సర్ థామస్ మున్రో ప్రెసైడెడ్ ఓవర్ ఇన్ 1814 to 1818? జ్యుడిషియల్ కమిషన్ ఉంది కదా, దాని మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? టు ప్రమోట్ ద ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఆర్ టు రిఫార్మ్ ద జస్టిస్ అండ్ పోలీస్ సిస్టమ్ ఇన్ బెంగాల్ అండ్ మద్రాస్.
So to supervise military operations in India or to investigate financial corruption in East India Company. దేనికి వచ్చింది జ్యుడిషియల్ కమిషన్ మున్రో టైంలో 1814-1818లో దేనికి వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ టు రీఫార్మ్ జస్టిస్ అండ్ పోలీస్ సిస్టమ్ ఇన్ బెంగాల్ అండ్ మద్రాస్. సో ఒక క్వశ్చన్ అయితే వచ్చడానికి ఛాన్స్ ఉంది మున్రో పైన. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ద కీ రికమెండేషన్ ఆఫ్ థామస్ మున్రో డ్యూరింగ్ హిస్ టెన్యూర్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ కమిషన్? సో ఆయన కీ రికమెండేషన్ ఏంటి? అబాలిషన్ ఆఫ్ ఎ జమీందారీ సిస్టమ్, టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ పోలీస్ ఫ్రమ్ ద జడ్జ్ టు కలెక్టర్. సో సూపర్విజన్ ఆఫ్ పోలీస్ టు కలెక్టర్కి ఇవ్వాలి అని, జడ్జ్ నుంచి కలెక్టర్కి ఇవ్వాలి అని. ఆప్షన్ సి ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సపరేట్ మిలిటరీ ట్రిబ్యునల్, సపరేట్గా ఒక మిలిటరీ ట్రిబ్యునల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారా? ఆర్ డి ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారా? సో ఏది? ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ పోలీస్ ఫ్రమ్ జడ్జ్ టు కలెక్టర్. సో పోలీస్ అనేది జడ్జ్ నుంచి ఇంకా కలెక్టర్ చేతిలో వెళ్తుంది. ఓకే, which system did Thomas Munro implemented in Sealy district to restore order and improve revenue collection? సో అగైన్ మున్రో ఏది ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు? పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్, రైతువారి, ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఆర్ మహల్వారి? ఆప్షన్ వచ్చేసి రైతువారి. ఓకే, డిఫరెంట్గా అడిగిన సేమ్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద లెగసీ ఆఫ్ థామస్ మున్రో ఇన్ ద రాయలసీమ రీజన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్? ఈ వాజ్ కీ ఫిగర్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ గోదావరి క్యానల్. తను చేశారా గోదావరి క్యానల్? ఈజ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ ఆర్ స్టిల్ రెస్పెక్టెడ్? ఓకే, ఈ ఎస్టాబ్లిష్ ద ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ స్కూల్ ఇన్ రీజన్, ఫస్ట్ స్కూల్ ఇన్ చేశాడా? ఈ లెడ్ టు ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగల్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓ, ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగల్ స్టార్ట్ చేశాడా? సో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్? కామెంట్ చేస్తారా? సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్టెడ్ ఆర్ స్టిల్ రెస్పెక్టెడ్. సో ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ రైతువారి సిస్టమ్. సర్ థామస్ మున్రో వాజ్ పాస్ అవే. ఎప్పుడు పాస్ అవే అయిపోయాడు? సో 1827. ఎప్పటి నుంచి? 1718 నుంచి 1827 వరకు ఉన్నాడు. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టైటిల్స్ వాజ్ గివెన్ టు సర్ థామస్ మున్రో బై పీపుల్ ఆఫ్ రాయలసీమ? ఒక టైటిల్ ఇచ్చారు. ఏం టైటిల్ ఇచ్చారు? మాంధవ రిషి, బెంగాల్ టైగర్, ఫాదర్ ఆఫ్ మద్రాస్, గ్రాండ్ ప్యాట్రన్ ఆఫ్ తెలుగు కల్చర్. కామెంట్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ మాంధవ రిషి. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ ఇది. బెంగాల్ టైగర్ బెంగాల్లో ఇస్తారు, ఇక్కడ ఎందుకు ఇస్తారు? సో తర్వాత కల్చర్ గురించి మాటలు లేవు ఇక్కడ, ఓన్లీ రైతువారి సిస్టమ్, రైట్? సో మద్రాస్, ఫాదర్ ఆఫ్ మద్రాస్, నో, ఇట్ ఈస్ మాంధవ్ రిషి. So who is considered the founder of cheapest school of engineering in the world? ఒకరిని ఫౌండర్ ఆఫ్ చీపెస్ట్ స్కూల్ ఇన్ ద వరల్డ్గా రికగ్నైజ్ చేశారు ఫర్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే, డ్యూ టు హిస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ గోదావరి యానికట్. హూ ఇస్ దట్? ఇట్ ఈస్ సర్ ఆర్థర్ కాటన్. ఆర్థర్ కాటన్ని ఫౌండర్ ఆఫ్ ద చీపెస్ట్ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని రికగ్నైజ్ చేస్తారు. సో ఈయన డ్యామ్స్ గురించి చూసారు కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఆర్థర్ కాటన్. ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాజ్ ద గోదావరి అనికట్ అట్ ధవళేశ్వరం కంప్లీటెడ్? ఏ ఇయర్లో కంప్లీట్ చేశారు? 46, 50, 52, 55? సో ఇప్పుడు నోట్ చేసుకోండి తెలియకపోతే. ఇట్ ఈస్ ఇన్ 1852. ఎవరు? It is Arthur Cotton. Next, who played a pivotal role in managing the unskilled laborers during the construction of Dhavaleshwaram Anicut? సో అక్కడ అన్స్కిల్డ్ లేబర్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఎవరు ప్లే చేశారు? ఆర్థర్ కాటన్, వీనం వీరన్న, సలార్ జంగ్ 1,
Maulavi Aladdin. It is Veenam Veerana. Important. Okay. Veenam Veerana. Next. Which river's Anicut was constructed under the supervision of Captain R with the project starting in 1850లో ఏది కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు? గోదావరి, కృష్ణ, కావేరి, మహానది. ఇట్ ఈస్ కృష్ణ. సో గోదావరి అనికట్టు థామస్ ఆర్థర్ కాటన్. సో ఇక్కడ క్యాప్టెన్ ఆర్ వచ్చేసి కృష్ణా రివర్. Which of the following districts was renamed in honor of a Krishna river after the construction of Krishna Anicut? So ఏ డిస్ట్రిక్ట్ని రీనేమ్ చేశారు? ఓకే, ఇట్ ఈస్ విశాఖపట్నం, మచిలీపట్నం, గుంటూరు ఆర్ నెల్లూరు. ఇట్ ఈస్ మచిలీపట్నం. So in which year did the Great Revolt 1857 takes place, causing unrest in parts of India including South India? So it is silly question. ఏ ఇయర్లో అయింది అని ఇయర్ ఇచ్చేసాను. వీ షుడ్ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ 18th century అని ఇచ్చింటే సరిపోయింది. ఓకే, ఆర్ అర్లీ 19th century. రాంగ్ క్వశ్చన్. Who led the attack on British residency at Hyderabad during the 1857 revolt? ఎవరు బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీ పైన అటాక్ చేస్తారు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో? మౌలవి అలాద్దీన్, తురాబాస్ ఖాన్, మీర్ ఫిదా అలీ, గులాం రసూల్ ఖాన్. ఎవరు చేశారు? కామెంట్ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ తురాబాస్ ఖాన్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్. Which Indian official was conferred the title Rao Bahadur for his contribution to the construction of Godavari Anicut? ఎవరికి ఒకరికి రావ్ బహదూర్ అని టైటిల్ అయితే వచ్చింది. ఎందుకంటే ఫర్ గోదావరి ఆనికట్ ఎవరికి వచ్చింది ఆల్రెడీ చూసాము. సలార్ జంగ్, వీనం వీరన్న ఆర్ ఆర్థర్ కాటన్ ఆర్ మౌలవి అలాద్దీన్. ఇట్ ఈస్ వీనం వీరన్న. ఓకే, ఈయనకు వచ్చింది రావ్ బహదూర్ అని. ఓకే, వీనం వీరన్న వెరీ ఇంపార్టెంట్. గోదావరి గురించి మాట్లాడితే ఎవరిని మాట్లాడతాం? వీనం వీరన్న. కృష్ణ ఆర్ రైట్. Which of the following regions had minor rivers during 1857 to 58 period, including incidents in Kadapa, Machilipatnam and Visakhapatnam? ఏ రీజన్ మైనర్ రివోల్ట్ ఉన్నింది? ఆంధ్ర, పంజాబ్, బెంగాల్ అండ్ మహారాష్ట్ర. ఇట్ ఈస్ ఆంధ్రాలో మైనర్ రివోల్ట్. అంతే, మైనర్గా ఉన్నింది అని. ఓకే, కంపేర్ టు అదర్ రీజన్స్ ఆంధ్ర యాజ్ మైనర్. సో విచ్ అప్రైజింగ్ డ్యూరింగ్ 1857 రివోల్ట్ ఇన్ ఆంధ్ర వాజ్ లెడ్ టు కోరుకొండ సుబ్బారెడ్డి? సో కోరుకొండ సుబ్బారెడ్డి ఏ రివోల్ట్ని చేశారు? గంజం గిరిజన్ అప్రైజింగ్. గంజం ఎక్కడొస్తారు? విశాఖపట్నం రైట్ ఆర్ వైజాగ్? సో కన్ఫ్యూజన్. సో ఏదో కమెంట్ చేయండి. కడప రివోల్ట్, గోదావరి గిరిజన్ రివోల్ట్ ఆర్ ఔరంగాబాద్ రివోల్ట్? సో కోరుకొండ సుబ్బారెడ్డి ఎక్కడ చేశారంటే గోదావరి గిరిజన్ రివోల్ట్. ఓకే, వాట్ వాజ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్వీన్స్ ప్రొక్లమేషన్ ఇన్ 1858? సో ఏంటి ఇంపార్టెంట్? ఇట్ మార్క్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్రమ్ బ్రిటిష్ క్రౌన్ టు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. కాదు, ఇది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ టు బ్రిటిష్ క్రౌన్. సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఆబ్వియస్లీ. ఇట్ ఇంట్రడ్యూస్ ద ఐడియా ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా. అవునా? ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ టు బ్రిటిష్ క్రౌన్. ఇది కరెక్ట్. ఇట్ గ్రాంటెడ్ ఫుల్ ఇండిపెండెన్స్ టు ఇండియా. నో, అది 1947లో జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రామిసెస్ వాజ్ మేడ్ ఇన్ క్వీన్స్ ప్రొక్లమేషన్ ఇన్ 1858? 1858లో షీ హాస్ డన్ సమ్ ప్రామిసెస్. ఏ ప్రామిసెస్ అవి? ద ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనలిజంని గ్రో చేస్తున్న ఎవరైనా చెప్తారా? ఓకే, ఆప్షన్ బి
religious neutrality and equal treatment of all subjects regardless of race or creed, or immediate independence to India. No, it establishment of a democratic system. So అది కూడా డౌటే. సో ఆప్షన్ వచ్చేసి బి, రిలీజియస్ న్యూట్రల్గా ట్రీట్ చేస్తాము అని చెప్పారు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following was a significant failure of British government after 1857 uprising, despite the promises of Queen Proclamation? ప్రొక్లమేషన్ అయితే చేశారు కానీ ఫెయిల్యూర్ అయింది. ఏది? ఇమీడియట్ పొలిటికల్ అటానమీ ఫర్ ఇండియన్ రూలర్స్, ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ అండ్ యూరోపియన్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్, ఫుల్ రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ ఆల్ కమ్యూనిటీస్, ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. ఏ ఆన్సర్ కరెక్ట్? సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్ అండ్ ఇండియన్స్ అవ్వలేదు, జరగలేదు. ఓకే, which of the following was the abuse under the Raituvari system in Andhra during the Crown's administration? So over assessment and forcible auction of rights belonging, granting of loans to rice at subsidized interest rate, reduction in land taxes for rice, elimination of middlemen in revenue collection. ఇది చేశారు. సో ఇది ఆల్రెడీ చేసాం కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఓవర్ అసెస్మెంట్ అండ్ ఫోర్సిబుల్ ఆక్షన్ ఆఫ్ రైస్ బిలాంగింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. The Madras Native Association petitioned the British government in 1861 seeking which of the following reforms? మద్రాస్ నేటివ్ అసోసియేషన్ ఒక పిటిషన్ వేసింది. ఏంటి అది? ఆల్రెడీ మద్రాస్ నేటివ్ అసోసియేషన్ క్వశ్చన్ చూసాం. సో రిలేట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు. అబాలిషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ వర్క్స్, అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ టు హయ్యర్ పొజిషన్స్, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఫర్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్, గ్రాంట్ ఆఫ్ స్టేట్ హోల్డ్ టు ఆంధ్ర రీజన్. ఏది? ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ చేసాం ఇలాంటి క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ అబాలిషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ వర్క్. ఒకటి వాళ్ళు ఇనీషియల్గా ఏం అడిగారు, ఇండియన్స్ని చాలా ఎక్కువ పెట్టాలి. ఇంకొకటి అబాలిషన్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇంప్రూవ్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ వాజ్ ద ప్రైమరీ రీజన్ ఫర్ మద్రాస్ నేటివ్ అసోసియేషన్స్ అపోజిషన్ టు గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్ టు మిషనరీ స్కూల్స్? మద్రాస్ నేటివ్ అసోసియేషన్ను అపోజ్ చేసింది గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అండ్ మిషనరీ స్కూల్స్ని. ఎందుకు? మిషనరీ స్కూల్స్ వర్ పర్సీవ్డ్ యాజ్ అ థ్రెట్ టు బ్రిటిష్ కొలోనియల్ ఇంట్రెస్ట్. సో అది ప్రాబ్లం అవుతుంది ఫ్యూచర్లోని. మిషనరీ స్కూల్స్ వర్ సీన్ యాజ్ అ ప్రమోటింగ్ రిలీజియన్ కన్వర్షన్, అక్కడ రిలీజియన్ కన్వర్షన్ అవుతుంది అని, విచ్ వెంట్ అగేన్స్ట్ ద క్వీన్స్ ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ ఏ రిలీజియస్ న్యూట్రాలిటీ. అది క్వీన్ ప్రొక్లమేషన్కి అగేన్స్ట్గా ఉంది. తను చెప్పింది కదా అన్ని రిలీజియన్ ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేస్తామని. ఆర్ మిషనరీ స్కూల్స్ డిడ్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఈక్వల్ ఆర్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉండలేదు అని. సో దే వర్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. సో వాట్ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్? సో ఈజీ ఆన్సర్, ఇట్ ఈస్ రిలీజియస్ కన్వర్షన్. సో అగేన్స్ట్ ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ రిలీజియస్ న్యూట్రాలిటీ. So which of the following grievances was highlighted in petition submitted by the Madras Native Association? So ఏ ఒక పిటిషన్ హైలైట్ అయింది? ఎక్సెసివ్ టాక్సేషన్ అండర్ జమీందారీ సిస్టమ్, అండర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్, ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ టు లోకల్ ఇండస్ట్రీ, ద ప్రమోషన్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ మెడిసిన్. దీని గురించి వీళ్ళు పిటిషన్ వేశారు. ఇట్ ఈస్ ట్యాక్స్. ఆల్రెడీ మనం 3 పాయింట్ నోట్ చేసుకున్నాం. ఒకటి ఇండియన్స్ ఎక్కువగా ఉండాలి అని చెప్పారు, సాల్ట్ ట్యాక్స్ తక్కువ చేయాలి, అలాగే ఎక్సెషన్ ట్యాక్స్ గురించి, ట్యాక్స్ మళ్ళీ ఇండియన్ మెంబర్స్. ఓకే, వాట్ వాజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ మద్రాస్ నేటివ్ అసోసియేషన్ ఆన్ రైతువారీ సిస్టమ్? వాళ్ళు రైతువారీ సిస్టమ్ గురించి ఏం చెప్పారు? దే సపోర్టెడ్ ద సిస్టమ్ యాజ్ ఇట్ వాస్ ఫేర్ టు రైట్స్. సపోర్ట్ చేశారా? దే అడ్వకేటెడ్ ఫర్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ విలేజ్ సిస్టమ్ ఫర్ బెటర్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ. వాళ్ళు విలేజ్ సిస్టమ్ని రికమెండ్ చేశారా? దే కాల్డ్ ఫర్ కంప్లీట్ అబాలిషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టమ్. కంప్లీట్గా అబాలిషన్ చేయండి అని చెప్పారా? దే ప్రపోజ్డ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ జమీందారీ సిస్టమ్. ఆల్టర్నేటివ్గా జమీందారీ సిస్టమ్ చేయని చెప్పారా? సో ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ చూస్తే బి అండ్ డి, దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఒకటి విలేజ్ సిస్టమ్ని చేయండి లేకపోతే జమీందారీ సిస్టమ్ చేయండి అని. ఏది బెస్ట్ ఆన్సర్? ఇట్ ఈస్ విలేజ్ సిస్టమ్ ఫర్ బెటర్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ.
విలేజ్ సిస్టమ్ చేయండి అని. ఓకే. వాట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇష్యూస్ ఫేస్డ్ బై రాయ్స్ అండర్ ద జమీందారీ సిస్టమ్ ఇన్ ఆంధ్ర? సో ఒక మేజర్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఏంటి అది? జమీందారీ సిస్టమ్ కింద excessive taxation by British government, the exploitation and oppression by zamindars, lack of agricultural land available for cultivation, land తక్కువగా ఉంది, or inability to own lands after cultivation. సో ఏంటి? కామెంట్ చేయండి, పాజ్ చేసి తర్వాత కామెంట్ చేయండి. ద ఆన్సర్ ఈస్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అండ్ అప్రెషన్ బై జమీందార్. జమీందారీ సిస్టంలో జమీందార్స్ సప్రెస్ చేశారు, అదే ప్రాబ్లం అయింది. So next, what was the attitude of a British officials towards the Indian soldier after 1857 revolt as per Queen's proclamation? So Indian soldiers-ni etla treat chestamani chepparu. They regarded Indians as equals and encouraged their participation in army. They considered India as barbarian and avoided any direct interaction with them. They implemented a policy of forced conscription for Indians. They gave special privileges for Indian soldiers. ఏం చేశారు ఇండియన్ సోల్జర్స్కి? వాళ్ళని బ్రిటిష్ వైపు తిప్పుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఏం చేశారంటే డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్నే వదిలేశారు. సో బార్బేరియన్గా ట్రీట్ చేశారు. మీరు వైలెన్స్ వెళ్ళారు కదా, సో బార్బేరియన్స్ అనేలా, విచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్. సో నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ చీకాకోల్ సర్కార్ అండర్ బ్రిటిష్ కంట్రోల్ ఇన్ 1766? ఓకే, ఏంటది? గంజం, విశాఖపట్నం, కృష్ణ ఆర్ కడప? ఏ రీజన్ పార్ట్ అయింది చీకాకోల్ సర్కిల్కి? ఓకే, ఇట్ ఈస్ గంజం. నెక్స్ట్, who was the collector of Ganjam empowered by the Act of 1839 to exercise power over a agency area as an agent of governor? ఎవరు అప్పుడు కలెక్టర్గా ఉన్నారు? సర్ ఆర్థర్ కాటన్. ఆర్థర్ కాటన్ ఆల్రెడీ చూసాం మనం, ఎందుకు చూసాము కామెంట్ చేయండి. జార్జ్ రుస్సెల్ ఆర్ లార్డ్ డలౌజీ ఆర్ కర్జన్? ఎవరు గంజంకి ఎవరు కలెక్టర్ ఉన్నారు? ఇట్ ఈస్ జార్జ్ రుస్సెల్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే, ద గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ నార్దర్న్ సర్కార్ కేమ్ అండర్ బ్రిటిష్ కంట్రోల్. ఎప్పుడు బ్రిటిష్ కంట్రోల్కి వచ్చింది గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్? ఇట్ ఈస్ 1766లోనే వచ్చింది. ఓకే, సో వాట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇరిగేషన్ వర్క్ డిడ్ సర్ ఆర్థర్ కాటన్? ఆర్థర్ కాటన్ ఆల్రెడీ చూసాము. కంప్లీట్ ఇన్ 1857 బ్రింగ్ ప్రాస్పెరిటీ టు ఆంధ్ర. ఎక్కడ వర్క్ చేశారు అని అడుగుతున్నారు ఆర్థర్ కాటన్ని, ఆల్రెడీ చూసాం. కృష్ణా అనికట్ యాట్ విజయవాడ, కర్నూలు కడప కెనాల్, గోదావరి అనికట్ యాట్ ధోవళేశ్వరం ఆర్ మచిలీపట్నం కెనాల్? రిపిటేషన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఏది ఆన్సర్? ఇట్స్ గోదావరి అనికట్ at ధవళేశ్వరం. Next question. Which of the following famines occurred in Andhra Pradesh during 1865-66? See, 1805 to 7లో ఒకటి కోస్టల్ ఆంధ్రాలో ఫెమైన్, ఒక ఫెమైన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫెమైన్ ఎక్కడైంది? గంజం ఫెమైన్. గంజం అప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం. గంజం ఫెమైన్ రాయలసీమ ఆర్ విశాఖపట్నం ఆర్ కడప? ఆన్సర్ ఇస్ గంజం. గంజం ఫెమైన్ 1865-66 వాజ్ ప్రైమర్లీ కాస్డ్ బై. ఎందుకు అది ఫెమైన్ వచ్చింది అక్కడ? బికాస్ పొలిటికల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి, సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాటన్ ప్రైజెస్ ఆర్ డ్రాట్ అండ్ ఇన్సఫిషియంట్ రెయిన్ఫాల్, గవర్నమెంట్ నెగ్లిజెన్స్ టువర్డ్స్ ద ఇరిగేషన్. సో ఏది మెయిన్ రీజన్? మెయిన్ రీజన్ ఆప్షన్ బి. కాటన్ ప్రైజెస్ సడన్గా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి, సో అందుకని ఇక్కడ ఫెమైన్ వచ్చింది. ఓకే, which are the following Andhra Pradesh? Which area in Andhra Pradesh became notorious for frequent famines during 18th and 19th century due to lack of irrigation? ఇరిగేషన్ లేకుండా కొన్ని ప్లేస్లో వచ్చింది ఫెమైన్. అది ఏ ప్లేస్? కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్, రాయలసీమ, గోదావరి, విశాఖపట్నం. ఆబ్వియస్లీ రాయలసీమ. ఓకే,
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ వాజ్ ద ఇమీడియట్ కాజ్ ఆఫ్ రంపా రెబిలియన్ ఆఫ్ 1879? రంపా రెబిలియన్ అవ్వడానికి ఏంటి రీజన్? ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ పోడు కల్టివేషన్. సో యా, ద ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ఏ అన్అథరైజ్డ్ ట్యాక్సెస్ బై మన్సబ్దార్ ట్యాక్స్ చేశారు, అది అన్అథరైజ్డ్. పొలిటికల్ అండర్స్ట్ ఆఫ్టర్ అనెక్సేషన్ ఆఫ్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్, ఆర్ ద ఫోర్స్డ్ రీలొకేషన్ ఆఫ్ ట్రైబల్ టు అదర్ డిస్ట్రిక్ట్. ట్రైబల్ రీలొకేట్ చేసిన దాని నుంచి. సో ఎందుకు రీజన్? సో రీజన్ అథరైజ్ ట్యాక్స్ వదిలేయండి, అన్అథరైజ్ ట్యాక్స్ నుంచి స్టార్టెడ్. ఓకే, యూ షుడ్ బి నోయింగ్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రైబ్స్ ప్లేడ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ రంపా రెబిలియన్? ఏ ట్రైబ్స్ ప్లే చేశారు? కోండ్ ఆర్ గోండ్ ఆర్ బంజారా ఆర్ చెంచూస్. ఏ ట్రైబ్స్ రంపా రెబిలియన్? కోండ్స్. ఓకే ఓకే. సో నెక్స్ట్, వాట్ సిగ్నిఫికెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ చేంజ్ అక్కర్డ్ ఇన్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ 1874? ఏం చేంజెస్ అయ్యాయి 1874లో గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్లో? భద్రాచలం తాలూక్ వాజ్ యాడెడ్ టు ద డిస్ట్రిక్ట్. ఆప్షన్ బి, ద డిస్ట్రిక్ట్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts, 2 పార్ట్లుగా డివైడ్ అయిపోయింది. ఆర్ ఆప్షన్ సి, ద డిస్ట్రిక్ట్ వాజ్ మర్జ్డ్ విత్ కృష్ణాకి మర్జ్ చేశారు. ఆర్ రాజమండ్రి వాజ్ మేడ్ సపరేట్ డిస్ట్రిక్ట్, రాజమండ్రిని సపరేట్ డిస్ట్రిక్ట్గా చేశారు. 1874లో ఏం జరిగింది? సో ఆప్షన్, మీ ఆప్షన్ ఏంటి? ఆప్షన్ ఇస్ భద్రాచలం తాలూక్ వాజ్ యాడెడ్ టు డిస్ట్రిక్ట్, భద్రాచలంని యాడ్ చేశారు గోదావరికి. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిఫార్మ్స్ వాజ్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ బై ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ టు అడ్రస్ ద గ్రీవెన్స్ ఆఫ్ ట్రైబల్ డ్యూరింగ్ రంపా రెబిలియన్? రంపా రెబిలియన్ చూడడానికి బ్రిటిష్ తీసుకున్న మెషర్మెంట్స్ ఏంటి? అబాలిషన్ ఆఫ్ జమీందారీ సిస్టమ్, డిపోజిషన్ ఆఫ్ మన్సిబ్దార్స్, ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫమైన్ రిలీఫ్. ఫమైన్ ఇక్కడ ఎందుకు చేయాలి? ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ పాలసీ, ఇరిగేషన్ని ఎందుకు చేయాలి? సో ఆప్షన్ వచ్చేసి మన్సబ్దార్ నుంచి ప్రాబ్లం వచ్చింది, వాన డిపోజిషన్ చేశారు, అంతే. సో ద రెబిలియన్ ఇన్ రేకపల్లె, ఇంపార్టెంట్, రేకపల్లె ఇన్ 1879 వాజ్ ప్రైమరీలీ ట్రిగర్డ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్? రేకపల్లె రెబిలియన్ ఎందుకు జరిగింది? మన్సబ్దార్ అప్రెషన్ నుంచి అయిందా? ఇంక్రీజ్ ట్యాక్సెస్ నుంచి ఆన్ పోడు కల్టివేషన్, ఫోర్స్డ్ ఎవిక్షన్ ఆఫ్ ట్రైబల్స్ని ఎవిక్ట్ చేశారు, ఆర్ చేంజ్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బౌండరీస్. సో ఏంటి? రేకుపల్లె ఇంపార్టెంట్. సో ఆన్సర్ ఈస్ ట్యాక్సెస్ ఇంక్రీజ్ చేశారు పోడు కల్టివేషన్ పైన. సో రంపా రెబిలియన్ ఏం ప్రాబ్లం అయింది? మన్సబ్దార్ నుంచి ప్రాబ్లం. అదే రేకుపల్లె పోడు కల్టివేషన్ పైన ట్యాక్సెస్ చాలా వేశారు. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్స్ ఫర్ డిక్లైన్ ఆఫ్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండర్ బ్రిటిష్ రూల్? ఆల్రెడీ చూసాం, అందుకనే ఇచ్చేస్తున్నా. మషిన్ మేడ్ గూడ్ నుంచి కాంపిటీషన్ వచ్చింది. సో విచ్ ఏరియా ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డిడ్ బ్రిటిష్ ఫెయిల్ టు ఇంప్రూవ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డ్యూరింగ్ ద రూల్ డిస్పైట్ ద నీడ్ ఫర్ బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్? ఒక రీజన్ని కమ్యూనికేషన్ ఛానల్లో తీయలేకపోయారు. ఏ రీజన్ అది? గుంటూరు, రాయలసీమ, కృష్ణ, గోదావరి. కామెంట్ చేయండి తొందరగా. సో ఇట్ ఈస్ రాయలసీమ. ఇక్కడ ఫెమైన్స్ కూడా చాలా జరిగాయి కదా. ఓకే. ఆప్షన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూస్తే, విచ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్ వాజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ బ్రోకన్ ప్లెడ్జెస్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ క్రౌన్ రూల్ బిట్వీన్ 1858 to 85 ఇన్ ఇండియా? బ్రోకన్ ప్లెడ్జెస్, ఒక ఏం ప్లెడ్జ్ ఇచ్చారో అది బ్రేక్ అయింది. ఏ ఈవెంట్ నుంచి? డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రైల్వేస్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కర్నూల్ కడప కెనాల్, ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఫెమైన్ రిలీఫ్ మెషర్స్ అండ్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ పాలసీస్. సో ఏది బ్రోక్ అయింది? ఇట్ ఈస్ ఫెమైన్ రిలీఫ్ అండ్ ఇరిగేషన్. అగైన్ అండ్ అగైన్ చూడండి, ఫెమైన్ ఇరిగేషన్ చాలా కనెక్టెడ్ ఉంటుంది. సో ఇది ఓకే. సో దాట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ పార్ట్. నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నుంచి నెక్స్ట్ సిరీస్కి వద్దాము. సో మీకు ఇది యూజ్ అవుతుంది అంటే యూ కెన్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆల్సో. ఎవరు హార్డ్ వర్క్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. ఓకే. హెల్ప్ అదర్స్ ఆల్సో సో దట్ గాడ్ విల్ హెల్ప్ యూ.